And how does she feel being such a big star, superstar, I must say? And oh no, देखो कौन आया? Bye. Finally, I know why finally, she's finally. laughing at, but Anko, you behave yourself. There you make fun of everything. आज मैं I रश्मि know के you शो पे so डालने well. वाला हो ही नहीं सकता था. I will behave properly. But I'm so happy to be here, Rashmi, and thank you so much for having me. I'm always there for you, and you know what you mean to me, and thank you for having me. I know, And to all the I know, fans, and जिनकी I'm बहुत very सारी lucky to रिक्वेस्ट थी have कि you. अंकिता और रश्मि को साथ में लेके आओ, अंकिता और रश्मि को साथ में लेके आओ. Like people are requesting you and to me Yes. also कि why don't you come to Rashmi's show? I was like वो मुझे नहीं invite कर रही है, so मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए? But finally she Oh invited me my and I'm God, here. I had a special thing to मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी. But then I thought, like, I think ये तो बनता है because the kind of ये तो star बनता I है have यार, मतलब. attracted a star now. So yes, I have to ask you a lot of questions about that. And But you're yes, looking and pretty rash. I'm seeing you after a long time. You're looking beautiful. thank you, Anku. I love you. So अच्छा tell me, अंकु what do you मुझे want to एक ask? बात हाँ एक बात बता how excited are you coming on the show I'm like super with excited. me? I think this is the first ever time that मेरी कोई friend मेरा interview ले रही है, dude. Like you are interviewing me, and I'm so happy that you're doing something very good for yourself, Rashmi. Like it feels good that you know तो भले हम लोग quarantine है and we are at home, but you keep on doing something to motivate people, to inspire people, and you Yes. inspire all of us. And that is really a good thing. I'm not somebody. I'm very lazy. You know me. I will You're never do very something very like. close and people I really want to tell you guys that I have less मेरे बहुत कम दोस्त हैं लेकिन वो मेरे अपने हैं और बहुत खुश है. So Ankita and me, we know each other since 10 to 11 years and I genuinely have no idea. बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम डे टू डे रूटीन में नहीं मिल पाते हैं बट वी कनेक्ट. Yes. एक बॉन्ड है हमारे बीच का which is like really we can't name it. It's बिल्कुल so बिल्कुल strong. बिल्कुल So yes, I'm बिल्कुल. really lucky that I have I think you. when we were Big Boss House, I think Big Boss House में जब तू गई थी मुझे याद है, you came to my place, you remember, तू आई थी रात को और तूने मुझे बताया था कि मैं Big Boss House जा रही हूँ. तुझसे ज्यादा आई थिंक मैं नर्वस थी, मतलब पता नहीं रश्मि क्या करी, is she good, like is she going to be fine over there? मुझे बहुत टेंशन हो रही थी और जब तेरे को वहां रोते हुए देखता था यार बहुत बुरा लगता था यार, because we have seen each other in bad times also and in good times also, and जब आपकी कोई दोस्त ऐसी किसी सिचुएशन में जहां पर यू कांट गो एंड हग हर, वो मुझे बहुत कमजोर करता था. बट आई थिंक यू हैव played strongly, and Rashmi, wherever you are today, we all feel very proud of you. Thank you, Anku. Thank you so much. But I'm going to ask Thank you you, a Rashu. question. Thank you very So much. my wish list, I really want to ask you because we both are actors and I'm being very honest, you are doing so good. You are doing so good for yourself and even in your career, even in your personal life. Well, I'm not going to talk about much about your personal life, but about the journey you had. इतने सालों से I have seen you doing so many struggles, and still when you come in front of the camera, you come across as a very happy, chirpy, bubbly girl. And there's one quality about you, and सब ये बात admit भी करता है that you're very muffled. You're on space, and That's you me, were baby. That's my yes, Rashmi show, and and I can basically, misbehave. I can do whatever I want to do. I don't care. you were the first girl in our fraternity. I'm being very honest. जो बिना सोचे और बिना तोलमोल किए ना अपने मन की बात मुंह पे बोलती है. And I agree आई with थिंक that. रश्मि ऐसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं ऐसी हूँ. दिस इज माई क्वालिटी, आई गेस. हर इंसान की एक अपनी क्वालिटी होती है. आई थिंक यू हैव योर डिफरेंट क्वालिटीज. यू मेक पीपल, यू गिव दैट ऑलवेज वार्मथ, यू ट्राई एंड मेक पीपल कंफर्टेबल ऑल द टाइम. दैट्स योर क्वालिटी. माई क्वालिटी इज समथिंग, आई एम वेरी ओपन, आई एम वेरी अपफ्रंट टू द पीपल. व्हेन आई टॉक टू पीपल, आई एम लाइक दिस. I want to tell people what is right and what is wrong. People maybe sometimes they misunderstood me, and maybe sometimes Lot of they're times I happy have with my, they very okay with it कि यार जैसी भी है बंदी मुंह पर बोलकर छुटकारा है. And I think we yes. connect on that level only, Rashmi, because you're not somebody you go out and talk to people. No, you don't. You are very
into yourself. You don't, but with me, I have seen you, like, you open up with me, you talk to me. Why? Because you know I will never guide you in a wrong way. I will always tell you what is right and what is wrong for you. You know, I will be on your face. So I think वो quality होना, सबकी अलग अलग qualities है. So I think this is one But of my क्योंकि quality. That's what sometimes कभी ऐसा फील नहीं होता कि अगर इतना क्लियरली मैं बोल दूंगी तो कोई मुसीबत नहीं, मोड़ना दूं ऐसा करके कुछ, यार हो और दरअसल यू मुझे टेल कभी मी टू फील, पता है मुझे ऐसा लगता है whatever comes in सच your बोलने में किसी, आई टेल यू, सच बोलने में किस चीज का डर होता है मुझे नहीं पता कि हाउ डू यू डिप्लोमेट, you know, how do you be diplomatic and say things. I really have no idea about this. Like sometimes people say तूने ऐसे true कैसे that. बोल I दिया, agree. तो मुझे ऐसा लगता है वो तो सही था, वो तो सच था ना, मतलब जो मैंने बोला that was a right thing to say. तो I don't know, मतलब पता नहीं माँ बाप ने शायद ऐसे झलकरी बाई टाइप्स मुझे पैदा किया, जो है वो बोल दो टाइप्स. So it's okay. वो तो तुम झलकरी हो, बाई, पैदा say नहीं किया, not वो touch तुम हो. Kirani. As if I am allowed to share certain experience, I would have shared so many things. But it's so much fun. But at the end of the day, अंकिता लोखंडे की एक ऐसी quality है which nobody knows, only the close one knows about it. And I think आज वो अपना art दिखाएंगी भी. And yes, I have a question that as an actress. See, when you did television, you were part of one soap for longer Yeah. time. आपके कैरेक्टर को आपको पता है कि कहाँ मोल्ड करना है. But when you're doing film, आप अपनी स्क्रिप्ट कैसे चूज करते हो? आप See, I do don't you know do about it the by scripts, Rashmi. yourself, I or there's always somebody to guide you, or that you just go with your no, no, no. instinct कि ऐसे करना है? Or actors पता matter है to क्या you? है? If I have to talk about my scripts, usually you know what happens. We belong to TV fraternity, right? हमें देखा जाता है कि हम लोग टीवी के लोग हैं, और जब हम हैं तो they tell you about your character, okay? They give you a very good description Ankita, about you're your not in a good character. net But area. sometimes, baby, I can see you properly. I can't see you. You're pixelating. Yeah. पता नहीं बेबी, मेरे तो वाईफाई चल रहा है. Now we can see Hello? you properly. Yeah, Can you now see we can see you Can you see properly. me? Yeah. Okay. So the thing is, हम टीवी से बिलोंग करते हैं, और हमें हम जब फिल्म मीटिंग के लिए जाते हैं, अब बहुत चेंजेस आए फिल्म और टीवी को लेकर. जो बीच में एक ब्रिज था, आई थिंक कहीं ना कहीं वो बहुत फिल हो रहा है. यू नो, पीपल आर accepting TV artists to film fraternity. It's very difficult for all of us, for you also, you know, Rashmi, where you have also done films, you know what it is like, We you know. face a lot But of बहुत problems मुश्किल and होता है lot यार of लोगों को ये viewers don't know समझाना. about it. एग्जैक्टली. और इट्स वेरी, पता है शर्म आती है ये बोलने में कि यार हमें इतना कौन सा एक्सेप्टेंस करने में प्रॉब्लम हो रहा है कि हम टीवी के लोग हैं. कभी कभी लगता है, यू नो, इट्स वेरी दिस थिंग कि हम ऐसा No, लगता है even I कि feel हम bad sometimes that you're from TV. We don't want to do. Even when I started my live chat, few people have helped me a lot. Few people encouraged me, but a very few which I knew, and I tried asking them about the show. That at the end of the day, they have that thing in mind that you know, अरे ये तो TV से एग्जैक्टली. and all. But I पर feel मुझे TV आई people are फील the वेरी more प्राउड. they get more they have more approach towards their audience. I see TV people actress कुछ नहीं होता. It's always actor and actress. But they एग्जैक्टली. actually capitalized it. But you still made it. See, that's what I'm saying, रश्मि. बट पहले बहुत डिफिकल्ट था कि हम लोग टीवी से हैं, और अच्छा टीवी से हैं इतना छोटा दिखा दिया जाता है, जैसे हम कुछ रद्दी सा काम कर आ रहे हैं. यार टीवी में जितनी मेहनत है ना लाइफ में, उतनी किसी चीज में मेहनत नहीं है. मैंने, तूने, हम लोगों ने आई हैव वर्क फॉर fucking 148 hours in my life. You know, I've given my blood and my soul to this thing, and I feel proud that I'm from television. Why will I not feel proud? मेरी किस्मत है अगर मुझे कोई अच्छी फिल्म मिलती है तो. मेरी यू नो, हम सब मेहनत करते हैं. मुझे सिर्फ एक डेफिनेशन पता है फिल्म और टीवी, मुझे नहीं पता. आई जस्ट नो दैट आई एम एन एक्टर. आई हैव टू परफॉर्म, आई हैव टू गिव माय बेस्ट. एंड दैट्स व्हेन आई रीड द स्क्रिप्ट, व्हेन आई गो थ्रू द स्क्रिप्ट, आई सी व्हाट आई एम प्लेइंग इन इट, आई सी व्हाट आई एम डूइंग इन इट. आई डोंट वांट टू जस्ट be a backup और you know कहीं पीछे में खड़ी हूँ. I don't want to be like that. I want to give my performance. But अगर मैं चूज कभी कभी रोल ऐसे कर भी लूँ ना रश्मि, जहाँ पर मैं बैकअप में खड़ी हूँ, I know I'm very confident enough about myself कि मैं निकल कर आ जाऊंगी. उस 5 मिनट में भी मैं निकल कर आ सकती हूँ. So that's my confidence. But apart from that, people are, I feel very bad जो
अब पता है जो टीवी के लोग हैं, मैंने कितने टीवी के लोग देखे हैं रश्मि, दे फील वेरी हेजिटेंट लाइक यू नो टू से कि हम टीवी के हैं. I don't understand. After becoming such big stars, also they are not ready to accept that we belong to TV. No, they're not. I have seen many people, and I feel very proud to say this. You know, while the Manikarnika was my first film, you know, Manikarnika was my first film, and when I started promoting Manikarnika, in each and every interview, Rashmi, I have given this statement that yes, I belong to TV, and whatever I am today, it's all because of TV. I know तेरी मेरी एक्टिंग कई गुना जो बाहर लोग हैं उनसे कई ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि हम टीवी से सीख कर गए. हम 15 पेजेस ऐसे पढ़ सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं 15 पेजेस बिना देखे रश्मि. वी डोंट नीड अ प्लैंक कि कोई प्लैंक लेके खड़ा और हमें लाइंस पढ़नी है. नो, we can emote without glycerin. We can do whatever we want to do because TV has taught us something like that. We have been working like for, you know, कितने घंटे हमने टीवी पर काम किया, कितने साल में टीवी पर काम किया, and we all are proud of it. So I think वो जो एक ब्रिज है, I think it's high time that we should fill that bridge, और वो हमसे ही बनेगा, क्योंकि हम टीवी से फिल्म में जा रहे हैं. और अब तो देख सकती है कि फिल्म के लोग टीवी पर आ रहे हैं. You know, they're doing digital, they're coming up with so many you know digital things. क्यों? अब हम वहां जाने से अच्छा अब लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि ये ज्यादा अच्छा माध्यम है लोगों के लिए. हम रोज दिखते थे लोगों को घर में, हम रोज कहीं ना कहीं, मैं 9 से 9:30 होती थी पवित्रता पे, and people were part of their family. If we are crying, they cry. If we are happy, we are still a part of their family, Rashmi. They see somewhere, you know, कोई part है उनका जो हमें दिखता था, and there is nothing wrong in it. I feel TV is the best medium to start your career. रश्मि, तो मुझे पता है, मैं जानती हूँ अगर कल को मुझे कुछ होगा तो वो मेरे साथ रोएंगे कि यार इसको क्या हो गया. This is how we have connected to the audience, Rashmi. This is what I feel, and we all are very proud that we are from television, dude. I belong to television. I am very proud of it. I'm really happy that we belong from such fraternity that, you know, people actually create talent. People have the talent to create one film in 1 week. People have the talent. I don't want to impress anybody, Rashmi. And it's not easy. It's very challenging. I don't want to impress people out there that it's not wrong. No, even I agree with you on this. कि मुझे नहीं, because even I have some lot of time it has happened. मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं when anybody is talking about television, this that. I say nothing. टीवी के बारे में क्या बोलता है ना, तो मेरी तो जान निकल जाती है. हाँ, मुझे चुभती है ये बात, मुझे बहुत चुभती है. रश्मि, आज हमारे पास जो भी है, any experience about it. I said I will definitely fight for it. Listen ना, आज मेरे पास जो भी है, मेरा घर, मेरी कार, मैं अगर अपने माँ बाप का ख्याल रख सकती हूँ, मैं अपने घर का ख्याल रख सकती हूँ. It's all because of TV. I have not made any money from my film fraternity. I have not done it. Maybe I'll do it in future, but not till today. Whatever I am today, it's all because of Pavitrishta. And I'm very proud to say this. I'm super proud to say this. And you know, people, they don't understand. हम लोग, अब पता है क्या होता है रश्मि, हम तो बोल रहे हैं ये चीज को, लेकिन there are other people, वो क्या करते हैं, फिल्म फ्रेटर्निटी वालों को इम्प्रेस करने के लिए, दे शो दैट नो वी आर फ्रॉम, नो फिल्म टीवी तो बहुत बकवास था, फिल्म्स आर बेस्ट, यू नो. आई विल नेवर डू दैट इन माय लाइफ टू इम्प्रेस फिल्म. आई डोंट वांट टू इम्प्रेस एनीवन. आई एम एन एक्टर डजंट नीड टू इम्प्रेस, एक्टर needs to act, and that's what I'll do, that's what I belong to. But you know, all the television actors should also feel proud of it, and they should enjoy every moment which they are getting, because you know, getting such big recognition, good lifestyle, and good, you know, confidence, and the kind of power within they have today because of TV, they should just accept it. But and they don't. I am proud of you, Anko. I am proud of you too, Rashmi. Not as an actress that you have started from TV, but as a friend, as a human being. I know how supportive you are towards your family and friends, how strong-minded you are when you are yourself going through such a rough patch, and still, you know, standing tall and strongly with your friends and family and smiling on the face. Not even other person will not even realize that, you know, what problem are you facing, what pain are you going through, what your heart is crying but your face is smiling. I know all that thing. So that is the reason that makes you a wonderful person and amazing actress. Thank you so much. Yes. Thank you. Yes. And I will say, guys, हमारी जर्नी बिल्कुल इजी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी. I think मेरी रश्मि की जर्नी, ये शॉर्ट है, चलो करने के लिए.
listen. मेरी I और know there रश्मि was की a time जर्नी. जब अंकिता को डेंगू हुआ था and she was not Yes. allowed to go home, but still मुझे shoot करना पड़ता था because those were the days when I knew because I'm very close to her, Yes, but yes. not मुझे everybody डेंगू हुआ got था it. और मुझे याद है, मुझे अर्चना मानव You का know, कोई भी पूरा सक्सेस टाइप्स किस्सा. फेलियर से ही जाता है. You have to go through a failure in your lot of problems in life, difficult situation in life, and then you reach to your goal. You reach to your aim that you have imagined yourself. So I'm being very रश्मि, honest. तभी तो हमें सक्सेस How पता does it चलता है. feel now? How does it I feel feel now that good. you're a I feel film good. actress and having such a I difficult journey see. I was don't know definitely not about this easy. film. I'll tell you one thing. See, film actress, I feel good about it. क्योंकि बचपन से मैंने रश्मि सपना देखा था कि मैं हीरोइन बनूं. You know, it's like a dream. It's a dream of yours also. I know that. You know, हम सब एक सपना लेकर, हम लोग वो नहीं रश्मि कि हमने अभी अभी सोचा है और हमने बन गए. हमारा बचपन से यही ड्रीम रहा है, तेरा और मेरा, जितना मैं जानती हूँ हम दोनों को. हम कभी कोई डॉक्टर या हम कुछ और नहीं बनने वाले थे कि हम चल अच्छा आ गया मौका तो कर लेते. No, we dreamt about this and we wanted to become this. We always wanted to go for this. And when you see yourself on that big screen, no Rashmi, it's an amazing feeling. मतलब उस चीज से अच्छी चीज कोई हो ही नहीं सकती क्योंकि आप अपने सपने को सामने देख रहे होते हो जो आपने किया है. जब मैंने मणिकर्णिका में फर्स्ट टाइम अपने आप को देखा कि लोगों ने मुझे बोला बहुत कम रोल था, ये था. आई डिडंट गिव अ शिट. आई डोंट केयर. व्हेन आई लुक्ड एट माय सेल्फ, आई वाज जस्ट, मैं कौन से 9th 10th 11th क्लास पे थी. I was so happy to see myself. I think we met at one of a friend's house, and this I'm sharing with all the viewers here. ये अपने हमारे common friend के घर पे बैठे थे. हम ऐसे ही relax feel कर रहे थे, एक दूसरे के साथ बैठ के chill मार रहे थे. And you know, out of nowhere, she just मेरा हाथ पकड़ के मुझे balcony में लेकर गई, and she showed me some short films of film. I said, "What is it?" She said, "It's my own song, Rashmi. मेरा खुद का गाना है, but please किसी को बोलना नहीं है because ये promotion के लिए है." And I was like, "Are you serious?" That was, I think, such a big day. But आप किसी को बोल क्योंकि नहीं रश्मि हम आज तक लोगों के रहे गानों पे डांस करते आए हैं यार. आज हम अपने गानों पे डांस करेंगे यार. It feels Yes, good. and there was nothing, but you know, that was the only moment which हम लोग वो enjoy करे. इसके लिए we started partying suddenly. So yes, all the crazy stuff which we did was But it feels actually great. It feels पागलपन great. किया है तुम्हारे साथ तो मैंने. मतलब I think Unplanned. And lot of people, I must say that about Ankita, that I don't know, but I just felt like sharing you to कि हमारी इतनी thick friendship कैसे है. 31st की नाइट की आई थिंक, एंड हम लोग बाहर जाने का प्लान कर रहे थे. तो एट दैट टाइम आई वाज गोइंग थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम एंड शी न्यू मी. तो मैंने बोला मैं नहीं आ रही हूँ, तू जा. And I was disconnecting myself from each and every person because I like to keep my personal space very personal, and professional has to be different. Only few people who are very connected to me, so they knew it. मैडम ने क्या किया, मेरे घर के नीचे गाड़ी लेकर आई, 1 घंटा वेट किया. She did my packing, she did everything, she did my makeup. I remember that. मेरे मैचिंग जूते and jewelry. She packed her set and she said, "Okay आंटी बाय, हम जा रहे हैं, 4 दिन बाद आएंगे." And I'm like, Ankita. But I think yes, I remember. We went to Pune. We went to Pune for New Year. Yes, oh, I God. remember. And it was amazing. It was such a crazy night. Oh my God. बहुत मस्ती की यार. आई थिंक अगर हम पीछे जाए fun. रश्मि, यू रिमेम्बर एट दिस बालकनी जब भी पार्टीज होती थी बाहर में, यू एंड घर में, और यू एंड मी यूज्ड टू सिट एंड टॉक. आई रिमेम्बर कि मैं बस बातें करते रहते थे, मुझे पता नहीं क्या बातें करते थे, बट यूज्ड टू टॉक एंड टॉक एंड टॉक. बट वी टुगेदर एंड इट फील्स गुड. पता है एक दूसरे को देख के अच्छा लगता है रश्मि. पता है दोनों एक ऐसी फ्रेंडशिप होनी खुश. एंड आई थिंक विथ यू आई ऑलवेज हैव दिस. मैं तुझे जो चाहे वो बोल सकती हूँ. मुझे गुस्सा आ रहा है, आई कैन टेल यू. मेरे को नहीं अच्छा लग रहा, मुझे ये अच्छा लग रहा है, आई कैन टेल यू. आई कैन बी ओपन, आई कैन बी फ्रेंडली, I don't have to hide anything from you, Rashmi. So that's the beauty of our friendship, and I think you're not somebody that you can go to people and talk about it, but with me I'm bang on very sure that you share everything with me, and I'm grateful to God that you're in my life, and I'm grateful to God that I'm in your life for sure. Thank you. I think, yes, I have already said it. But last but not the least, I know that I have already told you guys that she has a hidden talent which only her close one knows. And right now, I'm going to do that with her. And we're going to wrap up this episode.
So, अंकिता, हम अंताक्षरी खेलेंगे. मैं कुछ गाने गाऊंगी. Okay, let's Okay. keep it simple. मैं कुछ गाने गाऊंगी and you are going to translate it in Marathi. Okay, I'll try. Okay, check. Okay, I know. You're trying, I know it. You will do it. I will try. See, I know Marathi, but I don't know which song you're telling me. Okay, let's try. বড় লোকের বেটি লো লম্বা লম্বা চুল मैं Lombo Lombo. अच्छा What एक Lombo और Lombo? दूसरा गाना What is it? हाँ, this one. Lombo Lombo. Okay, दूसरा बेटी गाना, लो. okay? Lombo Lombo. हाँ. लंबी लंबी. हाँ, दूसरा. मराठी में गाना है. You have to sing in your language which you love the most. Yeah. I know. Okay, sing. I know. हाँ, बोल. Okay, दूसरा गाना. ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ए चल मराठी में गा. What is ढिंका चिका is what? ढिंका चिका ए. Okay, you give up on this. You give up on this. चल मैं बताती हूँ. एक आंख मारू ऐसे. एक डोळा मारू तो मुलगा पटून जाए. दूसरा डोळा मारू तो दूसरी आंख मारू कलेजा फटून जाए. दोन्ही डोळे मारू तो मुलगी पटून जाए. This is what I can say. दोन्ही डोळे मारू तो मुलगी पटून जाए. हाँ. Last. What? You have to give audition. Imagine, Okay. I'm not that kid. You must have given your audition first time in television, first time for the film. And this is for the first time you're doing it live for your fans. Okay. And you're doing this audition for your fans. And you have to go very candid. About एक चुटकी सिंदूर से लेके you have to add कि मेरा पति भाग गया. And you have to end it. सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो चुन्नी बाबू. यही वाला ना. वहां से लेके you have to make your own dialogue. एक चुटकी सिंदूर से लेके ओके ठीक है. ओके प्यार दिया मैंने तुम्हें और तुमने मेरे प्यार की कसरत करते हुए बाजू वाली के साथ तुम भाग गए. And you have to say this with lot of and like very good dialogue. Okay. हाँ ऐसे में बस कुछ भर के and you have to make cry. यार हम लोग को रुलाना है कि देख के रोना आ जाए. Shut up यार. I'm here to people make laugh, not cry, Rashu. Okay. I'm serious. Should I say action? Okay. एक सेकंड ना यार एक्शन नहीं बोला यार मैंने यार. एक्शन नहीं बोलो. Okay, 1, 2. हाँ चल रेडी ना एक्शन बोलो. एक्शन. एक चुटकी सिंदूर. एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो चुन्नी बाबू. तूने क्या किया मेरे साथ बता. क्या किया. मैंने तुझे इतना प्यार किया. तूने मुझे सिर्फ धोखा दिया. भाग गया पड़ोसन के साथ. तुझे शर्म नहीं आई. कमीने कल मुंह है. जा ले जा मेरा ये एक चुटकी सिंदूर. कैसा रखा आपको मेरा ऑडिशन बताया. Very nice, Anku. I love you. Thank you so much for coming on my show, and I was really excited for today's episode. I know that मैंने इतने सारे question लिखे थे, but at the end of the day, I know it's going to be very candid. You can't question your friends, and we really had some good topic to talk. Thank you so much, But I really want to ask you one more thing. You know, क्वारंटाइन में अब अपना टाइम कैसे बिताते हो. बिकॉज यू नो लॉट ऑफ पीपल बहुत सबके पास सारी सुविधाएं नहीं होती. तो आप खाना कितना बनाओगे. फैमिली के साथ बात कितना करोगे. यू नो आप अपना अकेलापन भी कैसे निकालोगे. आप इतनी डिफिकल्ट और पिछले 2 दिन से ऋषि जी और इरफान जी जो कर रही हूँ अपना हमारी या तो what I'm doing is Rashmi, as I told you, हम रोज ही बात कर रहे हैं अभी फोन पर. और I keep telling you that you know I sleep early, I get up early in the morning, I do meditation, I do a lot of you know I am doing mandala. It's a different kind of coloring where you put your focus and everything, and I'm trying that thing also in my life. So you know these things are I never you know me. I'm a very मतलब मैं बहुत late उठने वाली लड़की रही हूँ हमेशा से. But I'm getting up early 5 in the morning, doing meditation, which
makes me feel good about myself, that I'm doing something different from, you know, what I used to do all the time. Because this is a time where you can utilize it properly for yourself, you know. You can go make yourself very positive about everything. So that's what I'm doing. And I'm keeping myself very motivated throughout the day. And I play housey, like time period जब हम अपने पूरी family हम लोग now to give time to your family also, Rashmi. Very, very important. I know you're staying with mama, and my mom, dad are not here. They're in Indore. So, like, our whole family plays housey at one time, you know, at 9:30 to 10:30. We give time But to you each have other your because they are cousins, also sitting at home. amazing cousins. Yes, I have my amazing cousins, Ashu, Aditya, Arpan, they all are with me. And my Scotch, my Hachi, and everybody's here. But I miss you. I Yes. miss you coming home. And I hope that I see you You know soon. I can't come during That's this it. pandemic, but अगर allowance हुआ तो definitely I'm going to come. I think रात को ही आऊंगी. आजा मिलने मेरी जानो